Welcome everybody. Shama hordoftoota keenya History of Ethiopia and the Horn Unit 1 Introduction 1.1 The Nature and the Use of Histories Uses of Histories The Nature and the Uses of History Under this issue we want to discuss the nature of history and the uses of history. This lesson is generally divided into two main subtopics. Those are the nature of history and the uses of history. Akka waliigalaatti 1.1 jalatti waa lama bifa qal'alli ta'een kan laalu deemnu kunis inni jalqabaa the nature of history yogguu ta'u inni lammeessoodha ammoo the uses of history ta'a jechuudha. Amma the nature of history irraa haa eegallu. The term history derived from the Greek word. Jechi history jedhu kun kan inni irraa dhufe from Greek word jecha warra Greek irraa. Jechi warra Greek sun maal jedhama? Historia. Jecha historia jedhamurraa history kan fudhatamee dhufe means inquire. Kunis maali? Inquire. Inquire yogguu jennu qorannoo jechuudha yookaan learning by inquire akka jechuuti jechuu history yogguu jennuun it is inquire or an account of one's inquire yookaan lakkoofsa qorannoo tokkooti. Kanaaf history jechuun innummaanuu learning through inquiry jechuu qorannoodhaan barachuu jechuudha. Kunis jecha warra Greek historia akka jirurraa kan dhufe. The first use of the term is attributed to one of the ancient Greek historian Herodotus. The first use of the term kan yeroo jalqabaatiif it is attributed to one of the ancient Greek historians. Greek historianidhaatu ka termii kanaan kan madaalame yookaan kan fayyadame kan jennuun Herodotus jedhama. Herodotus kana yeroo baay'ee akkam jedhamuudhaan kan beekamu who is often held to be the father of history. Abbaa seenaa jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Warra Giriikiiti namtichi seenaa isatu barreessu ture. Kanaaf inni abbaa seenaa akka jedhameef kanumaaf nama maaliif yeroo jalqabaatiif historia akka jechuu kanatti firstly used ka godhe ture jechuudha. Historia means learning through inquire or an account of one's inquire waan tureef jechuudha. Kanaaf inquiry kanarraa survive ka godhe fayyadame ka jalqabaa nama qorannoo barreessuudhaaf seenaa ka attempt ka try ka godhe Herodotus ture jechuudha. Isa durallee waa barreessuu nama ture kanneen akka Homerii kasaanii kan akka waan tureef bifa formaatii seenaatiin kan barreesse Herodotus waan tureef inni ammoo father of history jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. In ordinary usage history means all things that have happened in the human past. In ordinary usage, the history means all things that have happened in the human past. History jechuun akka ordinary usage according to the traditional or somewhat history means all things that have happened in the human past. Waan dur ta'e hundinuu happened ka ta'e human past ka ta'e that is called history according to ordinary usage. Well, the past signifies events which have taken place and the facts of the past which are kept in writing. Means the past signifies events. Kanaaf wanni dabarte kun taateedha qabdi, eventiidha qabdi, which have taken place kan iddootti taate qabdu jechuudha. And the facts of the past dhugaa waan gaafas san ta'e yookaan paastii ta'ee san which are kept in the writing kabarruudhaan barreeffamte. That is called history jennaani jechuudha. History is the events which occurred in a very distant past which not written or before the writing is started. That is called not history, but it is prehistory. Okay. Historians apply their expertise to survive the records and write history in the forms of accounts of the past. Historian firstly means shortly ones who know about history very well or who write history, that is called historian. Historian jechuun nama seenaa ka barreessu yookaan ka beeku warreen seenaa mostly ka seenaa barreessan qo'attoonni seenaa kun expertii historyidha historian jennaani jechuudha.
Historians apply their expertise to survive records and write history in the forms of accounts of the past. Kanaaf historiyaanota history forms of accounts of the past kanaan write godhan historians jennaani jechuudha. Asirratti wanni naa qalbeeffachuu qabdan garaagarummaan history fi prehistory maal akka taate, garaagarummaan history fi historiyaanii maal akka taate irra isin deebi'ee isin gabaabsee asumarra dubbadha. History yogguu jennuun seenaadha. Prehistory jechuun seenaan dura jechuudha. Prehistory'n very distant pastidha. Waan yeroo itti fagooti before the writing and the record is started. Osoo writing fi recordii dhalli namaa eegalin ture waan ta'e maal jennaan prehistory jennaan. History ammoo it is the events which occurred by human beings or which happened in the past events of human beings after the writing and record is started. Erga dhalli namaa write and record godhuu eegale booda ka jiru history jennaan. Historian yogguu jennuun ammoo a person who writes history. Nama seenaa barreessu historian jennaan jechuudha. Good. Academically, history can be defined as organized and systematic study of the past. Academically, akka biyya barnootaatiin bifa academic yogguu ilaallu, history can be defined. History ni ibsama. Akkamitti? As an organized and systematic study of the past. Bifa gurmaa'aadhaa fi bifa systemaatiin study of the past. Qorannoo kan waan dabartee irra godhu history jennaan. In academically, history organized and systematic study of the past jedhamuudhaan hiikama jechuudha. Maaliif isatu gurmeessee sistemaan study godha waa'ee pastidha waan ta'eef jechuudha. The study involves discoveries. Studying kunis maal fakkeessatti hammata discoveries argannuulee garagaraa, collection walitti qaba, organization gurmeessu and the presentation dhiyeessa of information odeeffannoodha. About what? Past event waan duratti dabredha jechuudha. Kanaaf history mainly focused on the past events, especially human activity. Well, history is conventionally divided into ancient, medieval, and modern history. History akkuma waliigalaatti yoo ilaallu ancient history jira, medieval history jira, modern history jennee bakka sadiin kanatti kan laalamu jechuudha. This what we call periodization in history. Kun maali? Yeroo seenaati. Maali periodization? Periodization jechuun seenaa yerootti addaan baasanii kaa'uu. That is called periodization. Putting history in a period of time. By separating the three important periods. Those are ancient, medieval, and modern jennee addaan yogguu fuunee keenya. That is called the periodization. One of the key characteristics of the discipline of history is periodization. Periodization yogguu jennu waan qal'aa miti. Keeyidha qulfii jechuudha. Amala discipline history keessatti maaliif every event is occurred in a period. So putting events in a period of ancient, medieval, and modern separately, that is called the periodization. Kanaaf qulfiidha waan barbaachiftuudha seenaa keessatti. All aspects of human life, that is social, cultural, economic, and political, in the past have been changing from time to time. That is sure. Kana jechuun maali? All aspects of human life. Aspektiin dhalli namaa akkuma waliigalaattu kan akka soshaalii, kan akka kaalchiraalii, kan akka ikoonomikii, and politically siyaasaa jechuudha. In the past kan duratti dabran kun have been changing from time to time. Kana jechuun ni jijjiirama yeroo yerootti. Maaliif sooshaaliin akkaataan itti duratti turee fi akkaataan ammaa garaagara gariin isaanii namni irraayis daayidni ta'a kan amma jiru generation biraatiin bakka ni buufama. Istaayilii the past kan turee fi kan amma jirus change ta'ee jira ni jijjiirama. Culture mataan isaatu change ta'a through a time. Economy like us, for instance, in the primitive stage, human beings, in order to get food by hunting animal and gathering fruit, akkasirraa dabrate stage of farming which is called the stage of civilization itti kanatti argamfate. Jijjiiramuu isaati kun kan agarsiisu. Duratti firii funaannachuurraa akka erga dachii qotachuutti kanatti argamfate dhalli namaa. Kun maali? Economical change kan jennu waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf duratti kan farda beeyladadhaan dachii qotatan amma makiinadhaan qotu. That is called change. Jijjiirama jechuun kana. Kanaaf all aspectiin human life jireenya dhala namaa keessatti wanni hundinuu socially, cultural, economic, political hundin isaatu in the past have been changing from time to time. Yeroo gara yerootti jijjiirama. And none of them were practiced in exactly
the same way in the lifetime of our ancestor. Kanaaf none of them tokkolleen hin jiru were practiced in exactly sirriitti ka practice godhamu yookaan the same way in the lifetime of our ancestor. Akaakoo keenya ancestor jechuun akkasii. Akaakoo keenya ka darbartee wajjin kan akkasumatti ammaa nuti dhufee generation ammaatti dabru wanni takka illeenuu hin jiru jechuun nani jechuun akkanoo jechuuti. Good. Shortly, those are about what is history. Well, now we like to see importance of it or uses of history. Amma ka dubbachaa turre waa'ee history. In order to summarize that, can I go gabaabsee dubbadhu history jechuun it is a branch of knowledge which deals with what human beings did in the past. Dhalli namaa maal dalagee dabre je'ee gosa beekumsaa kasan irratti xiyyeeffatee qo'atu history jennaani. Prehistory a period before the writing and the recording is started. Ka jiran prehistory jennaani. Historians those who write history shortly historian jennaani. Periodization means a way which we put events in a separate, different great periods, like an ancient, medieval, and modern. Kana laallee turre jechuudha. Good. Amma kan laaluu deemnu uses of history. Faayidaa seenaati. History kun waan it is very attractive field. Field baay'ee filatamtu attract kan nama gootu ofin nama yaamtu maaliif faayidaa garagaraatti kan isin namaa qabaatu. Not only those who listed on here, but also there are different importance of history. Dila wanni barbaachisummaan history waan amma asirratti aga kaayame kana qofa osoo hin taane dila mee muraasuma isaa kanarraa dubbannu. History helps better understand the present. History akka nuti better understand the present godhu godha. Maaliif through learning the past we understand the present. Kadabarte barannee amma hubanna jechuun history kanaaf nama fayyada. History provide a sense of identity. Mirra eenyummaatti si fida, si barsiisa history. Without history, you can't understand where you come from. Isirraa kaatee dhuftee of hin beektu. Identity kee eenyummaa keetii siif hin beektu. Fakkeenyaaf yoo abbaa kee kan hin gaafanne taate ka eenyuti jettee kan hin gaafanne taate ati eenyurraa akka itti dhuftee of hin beektu. Yookaan abbaan kee eenyutti akka galu ichi lakkooyitee oofuu hin dandeessu. History'n kanaaf nama fayyada. Maaliif shortly you learning history from your father. Yoo abbaa kee akkasitti ati eenyuti kan maal jettee akkasii gaafattu you are learning history. Kanaaf history'n identity akka baruuf nama fayyada. History provide a basic background for the other discipline. History yogguu jennuun it is basic background especially for the most of the social sciences use history as a base akka basic history isaa fieldilee social science keessatti kanneen akka political science like anthropology like sociology social work and extra history was served as a base akka basic fayyada. So it was counted as a basic background for the other discipline jennaan. Discipline biraatiif akka basic background itti yaameeti lakkaa'ama jechuun history yogguu jennu. Kanaaf history'n baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The other one is history teaches critical skill. History yogguu jennuun critical skill namaa si barsiisa. Kana teach si godha critical skill. Dandeettii ati waa create godhu. Kana maaliif systematic way of studying history ni fifu inquiry dha jennee ni jirra hiika isaa yogguu laallu. Kanaaf teach si godha critical skill kee. Maaliif history yogguu barreeffamnu scientific procedure fayyadamneeti. By supporting evidence dhaan ragaan deeggarreeti. Kanaaf critically think akkasi gootu si godha. For instance, you learning from here you learning about the French Revolution. Kanaaf as teessee waa'ee French Revolution barata. Critically you understand about the French Revolution. As teessee you learned about American War of Independence. Waa'ee waraana bilisummaa Ameerikaa as teessee ilaalta. Look, simply you are understanding about America. Okay? Kumali critically skilling si guddisee history dha tokko service godha. Not only that but also history helps to develop tolerance. Tolerance akka namni wal godhu akka tolerate wal godhu namni nama godha. Maaliif in history there is a cultural livings of human beings are listed or counted under the history.
or under the cultural history. Cultural history jalatti aadaan dhalli namaa kun qabu maal akka godhachaa ture akkam akka ture kanatu ibsama. Through learning that culture, you develop it, you ability to tolerate, or you develop a culture of tolerance. Aadaa wal danda'uudhaa si guddisa. And also open-mindedness. Open-mindedness illee akka ati taatu namaaf illee akka gaarii yaaddu boota gareedduu akka namaa qabaattu si godha jechuu history. Kanaaf history maaliif through learning from the past mistake you get shapes. Reshape si godha. Maaliif waan dabarre keessaa waan hin taaneefaa gaafa seenaa keessatti agartu irraa baratta osuma critical skilling developer waan ta'ee jiruuf ichi booda maal taata able to develop your tolerance and open-mindedness ta'a deemtaa jechuudha. Kanaaf history it is one of a very very crucial fields. History supplies endless sources of captivation. Kanaaf history yogguu jennuun endless sources of captivation evidences. Kanaaf history madda ragaa xumura hin qabne namaa dhiyeessa. Maaliif any history can write it by using evidences. Ragaa fayyadameeti kan seenaan hundinuu kan barreeffamu. So history supply endless sources madda xumura hin qabne kan internally kan nama ta'u siif dhiyeessa jechuudha. Attractive, interesting kan ta'e jechuudha. Because history used any sources by supporting evidences, that is called interesting captivation. Kanaaf history is very important fields or discipline which serve human beings kan jennuun kanumaa fi jechuudha. Jaalattootaa fi hordoftoota Dabbaal Education Channel viidiyoo kana yeroo isin bira geesse hiriyoota keessaniif share godhuu akka hin daganne ofii keessaniif ammoo subscribe godhuun dirqama lammummaa bahadhaa. Kun dhaamsa murtii guutuu akaadaamiiti. Hagaleessanii itti aanuun walitti deebinutti have a nice time. Bye bye.